Okay, hola chicos, chicas, ¿cómo le va? We're looking at verbal check for this week, February 3rd. So starting on Friday and probably looking to continue presentations on Monday the following week. So introducing some new vocab, new verb forms, and just thinking in the context of if you went to a restaurante, how might that go? So number one, ¿qué quieres comer en almuerzo? So what do you want to eat at lunch? So yo quiero comer, I want to eat, por ejemplo, tacos, una ensalada, la pizza, un sándwich con queso, un bocadillo, etc. Number two, cuando tienes sed, ¿qué bebes? When you're thirsty, what do you drink? So cuando tengo sed, yo bebo una Coca-Cola, el agua, el jugo de naranja, por ejemplo. All right, number three. Cuando tienes hambre, comes pizza, una hamburguesa, o una ensalada. So basically, when you're hungry, do you eat pizza, a hamburger, or a salad? So cuando yo tengo hambre, or yo tengo hambre, I'm hungry, yo como una ensalada con pizza. When I'm hungry, I eat a salad with pizza. So a couple entrees, evidently. And again, these are just possible responses. Number four, ¿quieres beber café? Do you want to drink coffee? Sí, yo quiero beber café. Or no, no quiero beber café. And number five, ¿quieres beber té? Do you want to drink tea? Sí, yo quiero beber té a veces. Or sí, or no, no quiero beber té nunca. Ok, unas ideas para empezar. Muchísimas gracias por escuchar.